Hey everyone, today in this video we are going to do something extremely important, which is we are going to train our speaking. Yes, for the next few minutes we are going to practice our German speaking, and I promise you by end of this video you will find yourself more confident in speaking German. Ready? Let's go. So let's directly start with today's topic, which is making plans and arranging appointments. In my fast track program, you'll learn exactly this, and today we'll practice together here. So basically in this lesson we will do 3 rounds. Round number 1, you listen and repeat. Round 2, you put the sentences in the correct order. And round 3, you speak freely without help. Ready? Let's start with the first round. Repeat after me. So what we are going to do is, I say a sentence, you listen, then you repeat my friend Alex loudly. And here's an important note. Try to remember your dialogue. Like Alex's dialogue, you'll need them in the next round. Alright, let's directly start with the dialogue, or known as dialogue in German. So the first person, as you can see, that's myself. So let's start the dialogue. Ich möchte am Wochenende wandern gehen. Möchtest du mitkommen? Then Alex answer with, Wandern macht mir Spaß. Ich komme gerne mit. Wann sollen wir uns treffen? Wie wäre es mit Samstag um 10 Uhr? Ich schaue kurz, einen Moment. Ja, Samstag passt perfekt. Aber 10 Uhr ist ein bisschen früh. Geht auch 12 Uhr? Kein Problem. Sollen wir uns am Bahnhof treffen? Kennst du, wo der Bahnhof ist? Ja, ich kenne den Bahnhof. Der ist in der Stadtmitte. Sollen wir uns lieber vor dem Café am Eingang treffen? Das war super. Dann treffen wir uns dort am Samstag um 12 Uhr. Alles klar, ich bin dabei. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Bis Samstag. Good job, that was round 1. Hey, sorry for interruptions. If you're living in Germany or planning to move here soon and currently preparing for your German A1, A2 or B1 courses, then my fast track programs can be a great suit for you if you want to pass your German exam in just few weeks. And you can check out the fast track programs down below in the description or in the pinned comment. Now let's get back to the video. Now let's continue the second round, which is put the sentences in the correct order. Now it gets more interesting. I will give you 3 sentences from the same dialogue but in the wrong order. And what you have to do is, you must put them in the right order. Ready? Let's go. So let's start with my dialogue. Ich möchte am Wochenende wandern gehen. Möchtest du mitkommen? So your 3 options are, number A, wann sollen wir uns treffen? Number B, wandern macht mir Spaß. And number C, ich komme gerne mit. So you have to reorder the sentences in the right order, and for that I'll give you 5 seconds. So the correct order is B, C and A. Let's check it one more time. So the first is B, Wandern macht mir Spaß. Then C, ich komme gerne mit. Then A, wann sollen wir uns treffen? Wandern macht mir Spaß, ich komme gerne mit. Wann sollen wir uns treffen? Now let's continue the next one. As usual, the first one is my dialogue. Wie wäre es mit Samstag um 10 Uhr? A, aber 10 Uhr ist ein bisschen früh. Geht auch 12 Uhr? Ja, Samstag passt perfekt. Ich schaue kurz, einen Moment. So again you have to reorder the sentences in the right order, and again you will get 5 cents for that. So the correct order is C, B and A. So let's see. C. Ich schaue kurz einen Moment. Then, ja, Samstag passt perfekt. Then A, aber 10 Uhr ist ein bisschen früh. Geht auch 12 Uhr. So the whole dialogue will be, ich schaue kurz, einen Moment. Ja, Samstag passt perfekt. Aber 10 Uhr ist ein bisschen früh. Geht auch 12 Uhr. Try to say the sentences again yourself, loudly and clearly. Now the next one. Sollen wir uns am Bahnhof treffen? A. Der ist in der Stadtmitte. B. Sollen wir uns lieber vor dem Café am Eingang treffen? C. Ja, ich kenne den Bahnhof. So what is the right order? Again, you will get 5 seconds for that. So the correct order is C, A, B. Let's see. C is, ja, ich kenne den Bahnhof. Then A, der ist in der Stadtmitte. Then B, sollen wir uns lieber vor dem Café am Eingang treffen? So the whole dialogue will be,
Ja, ich kenne den Bahnhof. Der ist in der Stadtmitte. Sollen wir uns lieber vor dem Café am Eingang treffen? Good job, that was all about round 2. Now let's continue with round number 3. You speak freely. This will be the advanced level. Now comes the most important part. You answer without help. So that basically means I say my sentence and you answer freely, spontaneously, naturally. Ready? Let's go. So first, let's start with my dialogue. Ich möchte am Wochenende wandern gehen. Möchtest du mitkommen? Then you turn. Wie wäre es mit Samstag um 10 Uhr? You turn. Kein Problem. Sollen wir uns am Bahnhof treffen? Kennst du, wo der Bahnhof ist? Again you turn. Ja, das passt super. Dann treffen wir uns dort am Samstag um 12 Uhr. You turn. Ich freue mich schon. The final dialogue is yours. So how was it? Did you enjoy the exercise? Let me know in the comments. I read everything and I am super happy about your feedback. If you want to learn German quickly in a structured way, I have explained A1, A2 and B1 as simple as possible, step by step with a structured way. And you will find the links down below in the description or in the pinned comment. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.